Hello, grade 10. Um, Hindi tayo nag-meet kanina because of the first Friday Mass. And hindi natin natapos yung pinaka-last topic na dapat i-discuss for today. Pasensya na sa background music kasi wala na akong mahanap na um, bakanteng place sa bahay na tahimik. Lahat po ng room is already occupied. Lalo na yung mga kapatid ko, they work night shift. So, nandito ako sa sala, kaya pasensya na niyo yung background na medyo maingay. Now, ang gusto kong discuss ngayon is yung translation ng DNA. But before that, let's have a quick recap regarding what we have discussed on the previous meeting. So again, there is a difference between DNA and RNA. By the way, DNA stands for deoxyribonucleic acid. Now, yung main component niya, same as well with RNA, they have phosphate group, they have the sugar, and the nitrogenous bases. No po. So, yung atin pong DNA and RNA, pareho lang silang merong, highlight po natin para makita nyo. Pareho lang po silang merong phosphate group, pareho po silang merong sugar, at meron silang nitrogenous bases. Now, the DNA is comprises of nucleotides. No po. So, yung nucleotides na yun po yung phosphate group, one sugar molecule, and in the case of DNA, meron tayong deoxyribose. No po. And then the four nitrogenous bases. Now, I have already explained to you the previous meeting that deoxyribose meaning there is no presence of oxygen in the chemical component of the DNA. That's why deoxyribose. No po, wala pong oxygen component yung kanyang chemical makeup. Now, the nitrogenous bases of the DNA are complementary bases. The adenine is always paired with thymine, while guanine is always paired with cytosine. No po. So please bear in mind, lagi po nating tatandaan na si adenine lagi siyang pair kay thymine, while si guanine lagi siyang paired with cytosine. So, wag po nating kakalimutan yung complementary pairing ng mga nitrogenous bases. Alright. Now, ang DNA, it is always found at the nucleoid of the nucleus. Again, let me just remind you, the function of nucleus inside the cell, it is the control center of the cell. It controls all the activity inside the cell. And since it is the most important part of the cell, it contains the most important molecule in our life, which is the DNA. Because DNA is considered to be the blueprint blueprint of life. By the way, bakit po blueprint of life? Kasi po 'di ba yung blueprint, it contains all the plans for the building, same as well with human. Lahat po ng attributes natin and physical appearance natin, lahat po yun nakaplano na, and that is engraved in our DNA. On the other hand, we have the ribonucleic acid. By the way, balikan po natin yung DNA, it is double helix. Ibig sabihin, meron siyang dalawang strand. While the RNA, it has only one strand. No po, single strand lang po siya. Now, ribonucleic acid, like DNA, is considered to be a nucleic acid. Both of them is nucleic acid. However, RNA differs in structure. Like for instance, RNA again is single-stranded. Whereas the DNA is double-stranded. And the second is DNA contains sugar called deoxyribose while RNA contains the sugar called ribose. No po. So ito yung sa DNA,
ito yung sa RNA. Now, another thing which another thing that makes RNA different from DNA is instead of uh, thymine, yung fourth nitrogenous base ng RNA, it is actually changed into uracil. So, wag po tayong mapalito. Kung sa DNA, ang partner ni adenine is thymine and ang partner ni guanine is cytosine, dito po sa RNA, nagbago yung thymine. So, dito, pareho pa rin yung guanine sa cytosine. Pero po, yung adenine, instead na thymine ang partner niya, magiging uracil. So, wag po tayong mapalito doon. Pero, during the coding of the DNA, yung thymine, ang partner pa rin niya is adenine. Magbabago lang ang thymine kapag ang kinocode natin is yung adenine. So, instead na ang partner ni adenine is si thymine, magiging uracil yung magiging partner niya. Okay po? Alright. And si RNA po, makikita lang po natin siya sa ribosomes. Kasi yung ribosomes, they are the one who transport protein inside the cell. And then, si ribosomes po, makikita po siya sa cytoplasm ng ating cell. So, don't forget about that. Kung si DNA, makikita siya sa nucleoid ng nucleus, si RNA naman makikita siya sa ribosomes which will be found in the cytoplasm of the cell. Alright. So, dito, kung sasagutin natin na isang strand, dalawang strand, nasagutan na po natin to. Dito po, nucleus. Dito naman po is cytoplasm. Kasakit. O basta yan na po, cytoplasm. Type of sugar, dito to, deoxyribose. Dito po, ribose. Dito po, in nitrogenous base niya, meron tayong adenine, thymine, cytosine, guanine. Dito naman po, we have adenine. Nagbago po ang thymine, magiging uracil, cytosine, and guanine. Ayan po yung sagot natin. So, proceed po tayo sa translation, which will be the last topic for DNA. It is the process where we create the amino acids. Now, the DNA directs the production of the proteins and determines the formation of message or messenger RNA. The order of bases of messenger RNA determines the protein synthesis, and the proteins control the activities of the cell as well as so the life of the entire organism. Remember po, sa loob po ng cell, nagpa-function po ng maayos ang cell, it's because of the protein. No po, kung hindi po nag-exist ang protein, hindi po mag-function ng cell ng maayos. So, importante po yung role ng cell importante po yung role ng protein sa loob ng cell. At ang protein na to, ang nagdedetermine para mabuo siya is the DNA. So, DNA po ang gumagawa ng protein para po mag-function ng maayos yung cell at para po mag-function ng maayos yung katawan natin. No, hindi lang po ng human, kundi po pati ng animal and plants. So, step 1 muna tayo. Paano ba ginagawa yung mga proteins? Una, magsisimula muna yung translations. No po. By the way, guys, bago po mag-proceed sa translation, meron po muna tayong tinatawag na DNA replication. So,
Mag-send din po ako ng another video related sa DNA replication, pero yung video na yon hindi ko po ginawa. No po, yung video na yon dinownload ko lang sa YouTube. Pero simplified na po yung pagkaka-explain ng DNA replication sa video na yon, which I will also send on your group chat. So, balikan po natin yung step 1. Ang translation, magsisimula siya pag yung RNA, no, didikit na siya sa ribosome. So, yung messenger RNA, didikit muna sa ribosome. Then, yung translation RNA molecules carries a specific amino acid approaching the ribosome. The transcription RNA anticodon pair with the first messenger RNA start codon, which is arginine, uracil, guanine. Lagi po natin tandaan na pagka nag-start po ang translation ng DNA, ang umpisa po lagi ng sequence ng DNA is AUG. We call this start codon. To form the initiation complex, the two molecules temporarily join together. Siguro para ma-visualize nyo, ito po yung itsura niya. Ayan po. So, magmi-meet muna si mRNA at si ribosomes. So, si mRNA, didikit siya kay ribosomes. So, anong gagawin nila? Diba nga po, yung DNA, double strand siya. So, anong gagawin? Yung double strand na yan, pinagdidikit sila ng mga nitrogenous bases. So, anong mangyayari? Dahil double strand siya. Paghihiwalayin siya ng mRNA at ng ribosome. So, ibig sabihin na itong magkadikit na DNA strand na to, na po, maghihiwalay sila sa process ng transcription. Sinong magpapahiwalay sa kanila? The RNA polymerase. Sino tong RNA polymerase na to? Ang pinagsamang mRNA at yung ribosome. So, ganito po yung mangyayari. Double helix po yung ating DNA strand. So, maghihiwalay po yung dalawang strand na yan. So, basically, yung dalawang strand na naghumiwalay na yan, na po, magkakaroon ng panibagong strand. So, one of the DNA strands serves as a template for the construction of new messenger RNA. So, ito pong mga strand na to, we call them original strand. And yung mga strand na didikit sa kanila, we call them new strand. Okay, tuloy po tayo. Lagi pong nag-start ang new strand ng panibagong DNA strand sa AUG. No po. Yung AUG na yan, yung amino acid na binubuo niya is methionine. So, lahat po ng panibagong strand ng DNA na mabubuo ay magsisimula sa AUG. Kasi AUG is said to be the start codon. Step 2. Usually, the first codon ng mRNA is AUG. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Dito po. Which codes for the amino acid methionine. Now, the AUG will signals the start of protein synthesis. Then, the ribosome slides along the mRNA to the next codon. So, anong mangyayari nun, nak? Ito si ribosome. Ito si mRNA. Okay po. Anong mangyayari? Si ribosome, nak, mag-slide siya doon sa mRNA strand para bumuo ng panibagong DNA strand. Now, again, lahat po ng strand magsisimula sa A, U, G. O yung methionine. Step 3.
the new transcription RNA molecule carrying an amino acid pairs with the second mRNA codon. Ayan po. Now, di ba sabi ko nga sa iyo kanina, nag-start siya sa AUG. Now, pag nailagay na ni mRNA codon yung AUG, ito po, kung napansin nyo dito, meron ng AUG dito. Si tRNA, ang gagawin niya na is, dudugtungan niya na ng panibagong codon yung next doon sa AUG. So, ibig sabihin, si tRNA ang magkukontinue ng sinimulan ni mRNA para magbuo ng panibagong strand. Step 4. When the first and second amino acids are in place, an enzyme joins them by forming a peptide bond between them. Anong ibig sabihin nun, Nak? Yung pag nabuo na yung new strand, na po, merong peptide bond na magdidikit doon sa dalawang strand na yon. And kailangan po ng peptide bond ng DNA para hindi po agad-agad maghihiwalay yung mga complementary bases. Step 5. As the process continues, a chain of amino acid is formed until the ribosome reaches the stop codon. Ano po yung mga stop codon? UAA, UAG, and UGA. Kanina, di ba, ang strand ng bagong DNA mag-start sa AUG? Lagi po, sa lahat ng strand, mag-start po lahat yan sa AUG. Lahat po ng strand, pang natapos na po yung pagbuo ng panibagong strand, magsa-stop sila sa codon na ito. Itong tatlo pong ito. It's either UAA, UAG, or UGA. Actually, ang shortcut namin dyan sa science teachers, no po, sa masteral, it's UAA, UWAG, at UGA. So, tatandaan nyo lang yun. Ang stop codon, tatlo lang po. UAA, UWAG, at UGA. Pag na-reach na po ng DNA strand yung UAA, UWAG, at UGA, ibig sabihin, nag-stop na po yung transcription. So, doon po, kompleto na ang protein synthesis. So, ito po. Pag na-reach na po yung UAA, UWAG, at saka UGA. Ibig sabihin po nun, stop codon na. Nag-stop na po yung transcription. On this picture, makikita nyo dito, nag-stop po yung transcription sa UGA. Okay po. Now, so yung mga amino acid, nabubuo sila sa 3-letter codon. 3-letter codon. No po. Yung 3-letter codon na yon, yun ang magdedetermine kung anong klaseng amino acid ang mabubuo ng specific strand ng DNA. So, ito po yung mga codon na yan. Itong 3 letter na to. Now, madedetermine natin ang nabuong strand na, or madedetermine natin ang nabuong amino acid ng strand na to gamit yung table na ginamit natin kanina. Ito po, yung standard genetic code o yung amino acid table. So, ito po yung mga 3 letter. Yung first letter, dito galing. Second letter, third letter. So, kung alam natin paano gamitin to, madedetermine natin kung ano yung mga amino acid na nabuo sa 3-letter codon na to. Okay po. So, i-upload ko na lang po yung video sa inyong group chat as well as doon sa
DNA replication. Pag meron po kayong tanong, feel free to uh, type in your question dun sa ating group chat, and then I will address your answer as soon as possible. So again, kung gusto niyo pong malinawan, meron pong mga YouTube videos available to explain further yung ating translation. Once again, thank you and good evening.